Fine. So session will take it in mix, Tamil and English. Okay. So if you have any doubts, feel free to ask then and there. Okay. So you try to take it slowly, and yeah. So when would be your next tea break? So they can plan accordingly. Like 10:40. Okay. So we'll do for 1 hour. So what we will do is we'll do for 1 hour. We'll collect the feedback, how it goes, if something to rectify, and we'll rectify it and we'll update and take it forward. So that don't come and say at 4 o'clock, sir, you adu panninda, it would be better, right? So we are here for the entire day, Saturday. So let's use it wisely. Okay, so give an introduction about me. Thanks for the nice intro. So I have totally 8 years experience in IT, and so more towards networking, and the CDN is something like content delivery network where they host websites. So you go like Amazon.in, Facebook. So they route it via the thing called CDN, okay, the content delivery network. And slowly I transitioned my career from the networking into the cloud, adapting myself into the cloud technology. And so cloud la nariya clouds irukku, like you have AWS, you have Azure, you have GCP. So now I know the focus is more on the AWS side. And to talk more about myself, like I've done like 4 certifications, like associate level 3 mudichiruken, the solution architect associate, sysops developer, and DevOps engineer. So currently I'm still a student, still learning for solution architect professional. So learning never stops, right? So 8 years experience and all, it's never stops. You still learn, and you are all the competitor for me, right? Like once you finish the career and you come into the market, then you are all like certified, and we both works as a colleague, right? So so as per IT standard, we don't call sir or anything. So you can call me Vasan. Okay, so you can, if you have any doubts, raise your hand and or shout out Vasan, stop and ask any questions. Yeah. So as I told, like I'm a community builder where it's an AWS program where people, AWS chooses people who are voluntarily serving knowledge to people out there. So I run a channel called TechPechu, in case if you don't know, that's full and full Tamil, mostly around DevOps, networking, and cloud technologies. Okay. So in case if you want to, we have more hands-on specific, playlist specific, Terraform and other oriented specific. So in case if not now, maybe you are busy in semester and stuff. So once college mudichittu, or if you want to connect, do check it out, and you can reach out to me over LinkedIn. So this is my profile, Kirtivasan-Kannan. Yes, I will be sharing the slides, I will be sharing the recordings with Mohammed, and we'll take it from there. So to have a right expectation, so what's the agenda for today's session, right? So we will see why cloud. So cloud yen kattukano, right? Or what is the benefit of cloud in industry? The major mistake which I did or any beginner would do on learning a cloud is like they just start with like opening a free tier without knowing the purpose of learning the cloud. They just go and start like clicking next, or getting a wrong expectation that hey, I will choose cloud over development because programming language it's simple to learn. It's simple to learn, but it doesn't mean like it doesn't stop you from learning or adapting a programming language. So at least a basic of Python would be required to sustain in long run, and also what you would learn at initial stage, like by going into the console, clicking next, which is like an preliminary level, whereas in actual world we do it via automation. So we don't go into the console and do clicking of buttons and do next. It's very boring stuff, right? So it's of both to set the right expectation. So if you're thinking cloud is easy, like just clicking of a button, it's a no. For the other one, like developer oriented people, if you think cloud is a bad, it's just clicking of a button, it's also a no. So it's a mix, it's a good mix, it's for all. So if you want to become a developer, you can adapt cloud. If you want to become an infra side, DevOps side of people, you can adapt cloud. If you want to be a data scientist, data engineer, then also you can adapt cloud. So how you can adapt cloud? A quick visualization, we will talk about it. Also we will talk about your core curriculum, right? So since cloud is very vast
as I was saying, like you can adapt cloud into like any field, like data engineering or DevOps or infrastructure or development. So here we will be focusing more about the 3 topics, which is inline to your curriculum for your lab, which is storage, security, and then the load balancer types which the cloud offers. Okay, so since it's inline to your curriculum, so you are going to take exam of it. So another concept purinju, try to learn, and feel free to ask any questions, including ma'am, like if you have any doubts, feel free to ask. Yeah. So why cloud, right? So before cloud, if someone wants to launch a website, right, or maybe like what's your idea about like what is cloud? Online storage. Okay. See, if you go and sit in an interview, right, and if you are saying that I'm interested in cloud, or I did some XYZ certifications in cloud to prove my interest towards it, the basic check they would ask is what is cloud, right? So it's not just online storage, or it's not just online computing. So it's a way how what problem it's trying to solve, right? So if you're trying to do a programming, like if you are learning a Java or if you are learning a Python, so adu enna solve panna podu. So if you are into web development, you have a clear problem statement, right? You are going to build a website. If you are into a Java, if you are into a Python, you have a clear motivation that you are going to do some automation, or you are going to do some build an application at the back end. Same way, cloud என்ன real time problem solve பண்ணுது அப்படின்னா, so the main problem it solves is the hurdle of getting the hardware, right? So the before world you see in the downside is a data center, and the right side would be a more familiar for you, like for easy understanding, it's a computer hard disk, right? So if you want to launch a website in before pre-cloud era, right? So then you would need a data center, which means it's not just data center, it's going to be a huge storage to launch your data center, a huge space, and then you need a networking connection. So data center is nothing but a bulked version of your system or laptop which you use to host your website or to install the database and stuff. Yeah. So if you want to launch a website, or if you want to launch any company in online, then you would need a data center, and for that you need a space. So the cost you see, like hardware, the networking, the bandwidth cost you want to provide to the ISP, the internet service provider, either Airtel or Jio, you want to go and provide them. Then you need to secure your storage, like the hard disk. What if it gets theft out, right? Then you need to pay for the security, and then you need to back up your system. Then and also like think about scenario like you hosting it, and then if something like earthquake or a tsunami comes in, right? So then you need to, it causes a huge hurdle. Then think about a company like a startup, right? So who having a very good vision, like Ola or Uber, right? So they have a limited funds to launch their company in the cloud, and if the primary requirement is to go for the data center, the funding will go, maximum funding will go into the data center and the hardware infrastructure, right? But for the application, what is major important? The development part, right? The developers should write the code, they need to deploy it, to take it to the public. So the cloud solves the major hurdle of any physical requirement of the infrastructure. So it's all started with storage. So storage is one component. For hard disk, it replaces with hard disk and provide you the different one. Then they slowly expanded into the server. So hey, you want a server? Don't worry, you can come to the server, like cloud, launch as much server you want. Then now the expansion is huge. So they went into the graphical designer, they went into the gaming industry for the high-end computing. Then now they are more into the machine learning. So that's why I told cloud is not just for a specific set of people. It's not just for infra. It's not just for DevOps, or it's just for developers, right? So once you enter into the IT industry or into any company, you are going to, there is no work without involving the word called cloud. It's going to be there in any terms. So if you are a developer, you are going to deploy your code, where you are going to launch, it's going to be in the cloud. If you are going to be an infra site, then you are going to manage the
infrastructure for helping your developers and stuff into the code. So let's talk about like few services. As I told, like we'll talk about security, we'll talk about storage and load balancer, how cloud is solving the problem in real world. Yeah, so that's how we are going to take it up. So storage wise, there are like three, so this is the benefits of cloud. Like you pay as you go, like if you need 100 GB of storage, you just pay for it. If you have just 1 GB of space, you just pay for the specific one. You can scale up and running as much you want, and you are going to focus on the product building rather than worrying about the infrastructure cost. So before directly jumping into the topic of storage or security or the load balancer, right? So we call it as architectural design. So which is when it's more like solving a puzzle, a mathematical puzzle, right? So you have multiple options to build your own solution, and which one is best. That's where comes the critical part. So you get the solution, nam solution kadachirum, another correct pandroma. So how we weigh that is the solution is right or wrong, it's based on the 4 pillars. So which is security, performance, reliability and cost. So security பொறுத்த வரைக்கும் we talks about like என்னோட application hack ஆயிருமா or யாரெல்லாம் வந்து என்னோட டேட்டாவை அசஸ் பண்ணலாம். So recently there been a Uber hack by an 18+-year-old where they hacked the customer information. So same way like performance, like few people choose Amazon over Flipkart maybe because Amazon may be like fast, right? Like delivery performance, same way like site loading liyum, right? So if the site is very slow, it's lagging, right? Imagine you sit in looking at your exam result, and if the site stuck at the performance, it's the nightmare for the user, right? So performance, then reliability. So what if the website goes down, right? So adu eppadi namba design pannom, like down ah polama venama or down ah pona evlo quick adu vandu solve pannom. That would be the reliability consideration. Then cost, na evlo spend panna mudiyum enoda application ku, right? So maybe like let's say I'm hosting a static website, and என்னோட revenue from the website itself I'm expecting only let's say $1,000. ஆனால் அது ரன் பண்ணுற இன்ஃப்ரா வந்து it should not cost more than $1,000, right? Then என்னோட கம்பெனியோட நெட் மார்ஜின் will go நெகட்டிவில் போகும், கரெக்ட்? ஸோ அதனால் இந்த 4 pillars we need to consider. இதில் வந்து எது நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஸோ செக்யூரிட்டி we should never compromise at any point of time. ஏன்னா ஈவன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, ரிலையபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, யூ கேன் இம்ப்ரூவைஸ், மக்கள் வந்து மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. whereas if security is sacrificed, you lost your trust from the company as a brand, and people never go there. So security plays a very critical role. So when you think about a solution, when you think about a problem solving statement, it's not just in cloud, in any like when you application build பண்றீங்கன்னா அந்த யூசர் டேட்டாவை எப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது you need to know it. How are you going to handle your credit card information, அது you need to know it. ஏன்னா செக்யூரிட்டி breach can be from any ways. ஸோ அதனால தான் வந்து on designing the application you need to be like knowing best practice of security. Then comes performance. So performance reliability based பண்ணி your cost will be fluctuating. So higher the performance, higher the reliability you design, higher the cost. So உங்களோட இருக்கிற பட்ஜெட்டை வச்சு you will design your solution by sacrificing with performance and reliability. At starting level you go with a decent stage. So when you talk about performance, if it's an website, then it matters about like how fast your application render or evlo சீக்கிரமா வந்து we can place the order processing. Like if I click up payment, then அந்த ஆர்டர் செக் அவுட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் வி கால் அட் பேக் அண்ட். ஸோ அது வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடியுது. ஸோ தோஸ் வில் பி அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ யூ ஹிட் இட்ஸ் கோயிங் இன் டு த க்ளவுட், தென் பேக் எண்டில் வந்து இட்ஸ் ரன்னிங் இன் த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ், இட்ஸ் கிவிங் யூ பேக் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அவுட், and then the order payment is done. So நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ செக் அவுட். த சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் அதர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ ரிலையபிலிட்டி இஸ் லைக் வந்து எவ்வளோ அப்டைம் இருக்கணும், விச் மீன்ஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் at midnight, என்னோட வெப்சைட் வந்து கேன் பி இந்தியன் பேஸ்ட் வெப்சைட், லைக் லெட்ஸ் சே IRCTC, ரைட்? ஸோ நான் நைட் 24/7 இருக்கணுமா? லைக் மேபி லைக் என்னோட யூசர் பேஸ் வந்து நைட் வந்து டவுன் ஆனால் பரவாயில்ல, ஏன்னா நாட் தட் மச் வுட் பி யூஸிங் IRCTC at night time. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்மளோட ரிலையபிலிட்டி we need to design, லைக் 24/7 ரன்னிங்கில் இருக்கணுமா, ஆர்
என்னோட அப்டைம் வந்து உடனே எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரிகவர் ஆகணும். வி கால் இட் அபவுட் ஆர்டிஓ அண்ட் ஆர்பிஓ. ஸோ ஆர்டிஓ இஸ் சம்திங் லைக் எவ்வளோ டைமில் வந்து ரெக்கவர் ஆகணும், தி ரெக்கவரி டைம் லைக் 15 minutes ஆர் 20 minutes ஆர் 30 minutes. ஒன்று டவுன் ஆகிடுச்சு ஒரு வெப்சைட்டு, அது எவ்வளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நான் ரெக்கவர் பண்ணணும், தட் யூ வில் கன்சிடர் அபவுட் ஆர்டிஓ. ஆர்பிஓ இஸ் பேக்கப். ஸோ லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன், சேம் லைக் அமேசான் எக்ஸாம்பிள். someone is signing up for my system. ஸோ நான் என்னோடய டேட்டா பேஸில் வந்து அந்த யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷனாக ஐம் கோயிங் டு ஆட் இட். ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா நான் என்னோடய லேட்டஸ்ட்டு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனாக நான் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கணும். 1 டேயோட இன்ஃபர்மேஷனா, 30 minutesோடதா, 5 minutesோடதா. ஸோ தட் வில் பி கம்ஸ் அண்டர் ஆர்பிஓவோட ரெக்கவரி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ திஸ் ரிலேபிலிட்டி, ஸோ இதை பொறுத்து நம்மளோட காஸ்ட் வந்து வில் பி ஃப்ளக்சுவேட்டிங். So for example, if you are going with higher reliability, then you launch multiple instances. Like one server இருக்கிற இடத்துல you would go with like 2 instances or 2 backup. Sorry, தூக்கம் வந்ததுன்னா sorry. If you want to take a break, go for it. Yeah. So and then same way like performance wise, it's going to be the matter of how many milliseconds it's going to count. So website பொறுத்த வரைக்கும் each and every milliseconds matters, and we thrive hard like எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ண முடியுமோ we try to boost the performance. So let's talk about these factors in mind when we design a solution, and we'll talk about the services of the storage, security and the load balancer for the entire day. Okay, so in the 4 questions you need to keep asking me. Okay, so Vasan, if I choose this solution, like what is the percentage of security, what is the reliability matter, and what is the cost factor? Okay, so keep in mind and we'll take it up. ஸோ ஸ்டோரேஜில் ஸோ ஸ்டோரேஜோட என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? ஸோ ஸ்டோரேஜ் இஸ் டு வாட்? டு ஸ்டோர் த ஃபைல்ஸ், ரைட்? ஸோ மொத்தம் 3 சர்வீசஸ் இருக்குது ஸ்டோரேஜில். ஸோ வி ஹாவ் S3, வி ஹாவ் EBS எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர், அண்ட் தென் வி ஹாவ் EFS. ஸோ நான் EFS வந்து நான் கவர் பண்ணல டியூ டு டைம் லிமிட், அண்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஓவர் பம்பேட் வித் யுவர் சிலபஸ். ஸோ வெறும் 2 சர்வீஸ் ஐ டுக் இட், S3 அண்ட் EBS. ஓகே, ஸோ ஃபைலில் ஸோ வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ பேர் இன்வால்வ் இருக்கீங்க இது வரைக்கும்? ஹவு மச் இன்டு லைக் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்? anyone tried learning full stack development, or you are into final year, right? So what's your scope of career interest? What do you want to be post college? சரி, இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வியூ உங்கள்கிட்ட வரேன், என் கம்பெனியில் எல்லா இதுவும் இருக்குப்பா, நெட்வொர்க்கிங் இருக்குது, இன்ஃப்ரா இருக்குது, DevOps இருக்குது, ரைட், டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. which role you want to choose? DevOps, okay. You? Networking, okay. Anyone? See, 4 options தரேன், சும்மா சொல்ல வேண்டியதானே, நான் உங்களை ஹையராக பண்ண போகிறேன், ரைட்? You can just tell, right? I'm trying to be as interactive as. I given you 4 options: networking, infra, development and DevOps. Or do you want to become any other field like banking? Or I'm in the wrong classroom. MCA students, right? Final year, right? Next year placement. First year, okay. So sorry for that. So first year, right? So you are into it, so you came with an ambition, right? So what you want to be, and why you want to be an MCA? Lecturer, professor, maybe? Yeah, lecturer, okay. So again, lecturer, you need to stay in up to trend right now, right? So you need to educate people, and which field of you want to go with lecturer side? You can sit. Cloud computing. Okay, cloud computing, okay, fine. Well said, fine. Right, so சொல்ல மாட்டீங்க இல்லையா? So okay, so I will answer the same question again. So think about it like before, like after lunch, சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு we'll have this session, right? So what you want to be in your career and how you can proceed for that one, like how you can prepare yourself from the, if not now, maybe like second year or third year, how can you prepare yourself? We'll discuss that in detail. Okay, so have that in mind. So generally the files which is stored in your computer or where you website, they generally categorize into two types of files. Okay, so one is going to be a static files and the another is a dynamic file. So static file now, so you go to an Amazon website
I'm not sponsored by Amazon, but I hope everyone uses Amazon or IRCTC, so I just call that one as more often. ஸோ இப்போ நம்ம அமேசான் எடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் போய் ஒரு ஷூ பார்க்குறேன் அப்படின்னாலும், இஃப் முகமது ஆர் சம் ஒன் viewing the same link of the shoe, the image is going to remain the same, right? So அந்த மாதிரி content எல்லாமே we call it as static content. Okay, so static, STATIC, right? So whereas the another type of content is dynamic. So dynamic is the entire website itself. So இப்போ நான் அமேசான் போகிறேன்னா, இப்போ வாசன் போனேன்னா என்னோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து the content will be listed. So if I'm interested in shoes, it will show shoes. If I'm interested in computers, then it will show the computer things. So though the file at the back end might be like index.html or the same file, the content which is rendered is varies from user to user. So அந்த மாதிரி content we call it as dynamic content, whereas the fixed content like images, videos, அது எல்லாமே will call it as static content. Okay, so இந்த S3 ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we help it out. Any idea? Right, so static. So you can host anything like JPEG, PNG, video, font size, right? Font files like and then anything else, TXT, right? So இது எல்லாமே வந்து you can use it to S3. So real time scenarios project wise, if you ask, rather than buying a pen drive or stuff, you can host it here as a centralized drive for your entire class notes, and then you can share it among with your students, right? So if you want to try cloud in real time, so this is the way how you can take chances out of it. Create an AWS account for the entire class, create an S3 bucket for your own subject wise maybe, article wise maybe, and try to share your notes over there, and then you can take it up from there. Or if you are into development side, right? If you are into development side, then ஒரு ஸ்டெப் மேலே போயிட்டு you can convert that S3 into a public website. There are options to do that. So your imagination and your creativity is the limit to how to use the cloud, right? So we'll go deep into the S3 part. So I have some scrambled notes over there. The internet is damn slow. Okay, so it's over here. So you see, like S3 is for static files. So static files and cover any of your JPEG and images, whereas you can't install your OS. So நான் என்னோட வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா, என்னோட சாஃப்ட்வேரை சரி இன்ஸ்டால் இட். You can store your exe file, maybe you can store your OS or image, you can store it, but you can't install it and store it over there. So it's not for block storage, we call it as. So it's not a block store, it's an object based storage. Okay, so terminologies நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது, you can store from 0 bytes லேருந்து 5 TB of file. It's not the entire storage. So entire storage is expandable up to infinity. There is no limit for storage, whereas what we talk about is நம்ம upload பண்ணுற file size வந்து the maximum capacity is 5 TB for a single file. Okay, so then you have S3 as the universal namespace. So we'll talk about that. The bucket name would look something like this, and you see the bucket name.region.amazonaws.com, blah blah. So AWS பொறுத்த வரைக்கும் we call it as region, we call it as availability zones. Anyone know what is region, what is availability zone? Mohammed, you want to go? Yeah, just hit an answer, fine. Region means it's like Asia Pacific region, Mm-hmm. and it's related to basically the name like region na region. So as I'm an interviewer, I'm coming and asking like what is region in AWS? I'm not asking you the name of a region. Short form region is a collection of availability. Okay, then what is availability zone? Availability zone means it's Fine. So that's fine. So actually, you need to go to the slide of previous one where I showed you the data center, right? Or a huge system in the networking, security guard, so that's when we call it as
data center. So if more than one data center, we call it as availability zone. So இப்போ சென்னையில் ஒரு availability zone create பண்ணுறாங்க or Hyderabad ஒரு availability zone create பண்ணுறாங்கன்னு if you hear somewhere, all they do is they launch more than one data center in that specific region or city. Okay, so same way what is region is, as Mohammed mentioned, more than one availability zone, we call it as region. So இப்போ நான் India region or US region சொன்னேன்னா, then multiple availability zones combine. It can be in Hyderabad, Chennai, Mumbai. So அந்த மாதிரி combine பண்ணி you will form a region. So இதனால் என்ன benefit அப்படின்னா, the point which we talked, reliability, right? So more the region, more reliability. At least one region you choose, it's by default it comes with more than one availability zone. So by default when you choose cloud as a storage, it comes inbuilt with the high reliability. So if you want to expand more, you can expand or duplicate yourself the files in the multiple regions, so that based on the criticality of the application, so cost on this is going to spike up if you are going to use multiple regions. So the bucket name, it's just how the name would look like. We'll show it in the lab, right? And objects, consistency. So reliability wise, as I told, so evlo reliable if you are using S3 as a bucket option, right? So it's going to be like 99.99% availability, which is like reliable wise, and then durability wise it's like 11 nines over there. Yeah, so இதெல்லாம் நீங்கள் மக்கடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It's just to know that okay, it's secured and it's going to be over there. So costing wise, so they have like multiple options. Like I don't know like whether it's still visible. I can try to expand. So storage பொறுத்த வரைக்கும் you have like இதுலேயுமே வந்து you have like standard, intelligent tiering, standard IA, one zone IA, glacier, right? So again you see availability zones. So standard போனீங்க அப்படின்னா you are going to get greater than or equal to 3 availability zones, which means like you can multiply and see like how much minimum data center behind it. So same way if you see come here one zone IA, which is going to be like greater than or equal to 1, right? So also you see the factor of it, right? Like எவ்வளவு cost wise you can see. So higher the cost, the top row, and as you go down the cost would be like low, and இதெல்லாமே டாக்குமெண்டேஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் it's good to know that they have these many options provided. And performance wise, right? So if you're going to host a website, then நீங்கள் standard போனீங்க அப்படின்னா the quicker the file you get. So you're downloading the file, standard போனீங்கன்னா immediate கிடச்சிரும். Whereas if you're going with glacier or glacier departure, the duration of time to recover from the file would increase. So again the same factor, right? Performance and cost. So நீங்கள் standard போகும்போது cost அதிகம், reliability அதிகம், file can be recovered fast. If you're going with glacier, you can see the minimum duration for the object recovery, right? So it talks about the minimum storage duration. It should be mentioned somewhere. So like deep archive poningana, it's minimum like 3 days or some specific times. It's not directly recover, but you have to request, raise a request and get it recovered. So security wise, you have MFA delete option, which means if you want to secure your file which is stored, then you can enable MFA. So MFA is something like இப்போ ஜிமெயிலெலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு you get an authenticator app, right? It's yeah, so multi-factor authentication. So either you go with Gmail or even YouTube could have they tried linking it out. So it's asked for a pop-up and things. So you can configure MFA delete, and then so cross-region replication is like let's say இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்தியா ரீஜனில் வந்து லான்ச் பண்ணுறேன். Same way you need to replicate in the another region for high reliability. Then it supports cross-region replication. Then we also have security wise, so we have bucket policies to say like who can access the buckets and stuff. So romba theory pola will jump into the hands-on part. Yeah, so this is just to give an rough idea like what we are going to see now.
Still hotspot illa. Can anyone look into it? Internet illa. In case if you are not listening, can anyone help it out? Can anyone come? Bore adikudha? You need a break? Amitabh Mama, நீங்கள் what is this now? Password 120. Sorry, No, this one. Right. இது ஆக்சுவலாக தமிழில் பண்ணாங்க. சரி, I will 102 password 1 2 3 Okay. 4. I think it's connected. இங்கே இருக்கட்டும். Okay, so back to the session. So quick recap, நம்ம எதை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம், என்ன சர்வீஸ் பார்க்குறோம்? S3, okay, storage, yeah. So fine. So S3 la, so AWS have this practice of weird naming, right? So they call it as bucket for some reason. Okay. So I don't know. Don't ask me like why they named this bucket, but it's for bucket. Yeah. Crazy guys. So so idhula vandu you give the bucket name, right? So it's like a storage space where you're going to name the like store your files. So you call it as bucket name. So in the bucket name வந்து என்னன்னா it should be unique. Okay, so unique in the sense what? Okay, so it's not limited to your own AWS account. So நீங்கள் ஒரு AWS account வச்சிருக்கீங்கன்னா it's not that okay என் அக்கௌண்ட்டில் it should be unique கிடையாது, it should be globally unique. Okay, so இப்போ முகமது ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கான்னா then I can't if he already have a bucket then I can't create on the same name. So for example would be a bucket which is commonly used, which anyone would have created. So if I try to create a bucket called example, you see it says bucket with same name already exists. So generally நம்ம எப்படி இது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we try to add a prefix in all our buckets. So இப்போ என்னோட கம்பெனி நேம் let's say இப்போ வாசன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா then I will call it as வாசன் hyphen the product name hyphen whether it's a staging or productionல இருக்கா அப்படிங்கிற denotation, so that when I automate, right, I can't think about like what name I should go. Also I can't create a gibberish name ஏன்னா எனக்கு தெரியாது எந்த பக்கெட் எங்கே இருக்குன்னு. ஸோ அதனால் so industry practice wise you generally go with a unique name. So best practice if you are doing some lab or if you want to do something then you can say like crescent hyphen MCA first year or something like that with a unique your ID or something like that, you can go for it. So maybe I can go with Vasan hyphen crescent, and then you see the region comes into picture. So region நம்ம பார்த்த மாதிரி எந்த ரீஜனில் you are going to launch your bucket. So இங்கே எந்த ரீஜன்னு how will you choose a bucket? Like எந்த ரீஜனில் நான் க்ரியேட் பண்ணணுன்னு how you determine? Sorry, data center. See, region வந்து பின்னா data center இருக்குது, அது வந்து AWS ஓட தலைவலி, right? So I am choosing a region, it's going to launch into the backend ஏதோ ஒரு availability zoneல they are going to launch it. As a customer of AWS எனக்கு ஒரு bucket create பண்ணணும், how do I choose which region the bucket should be in? Nearby of whom? User. Of who is creating or who is the end consumer? So right, so it should be always think in terms of end consumer. So in future you might be working for a US company, you might be working for
Europe company, right? But you might be working from India. Maybe like you go abroad, that's a different story. But in starting stage, let's say you are working from Crescent College for a US based company, right? So always when you design a project or design a solution, always try to keep in mind of end user. So on the performance, security, reliability, cost. So cost மட்டும் தான் உங்களோடது, மீதி மூணுமே வந்து end user perspective you need to think about it. Okay, so how good I can serve the content. So if my local users are mostly in India, then I choose from India specific. If my users are mostly in a different region, then I would choose a specific region like Mumbai or other region. So that's something you need to keep in mind. Enna bucket you choose பண்ணுவீங்க, என்ன region you choose. It's not just for S3, the same applies for your load balancer or any service which you would expand in the future. Choosing a region comes into that matter of fact, whom you are designing from. So then I would go with so the block all public access, it's again a security factor, right? So எல்லாருமே வந்து access பண்ணலாமா, publicly can anyone access the file, or should I limit to some specific one? So that would comes under the block all public access. The bucket versioning, it comes under the reliability part. So what if the file deleted, how can I recover it? So should I enable it or disable? Those would comes under that. Encryption, we'll talk that when it comes to the storage factor of storing the file, right? So இப்போதைக்கு I will just create a bucket just like that. So yeah, so we have the bucket now, and you see the bucket is being created. So and then we can see the bucket name, and we can also talk about the properties. So S3 la reliability wise, we can consider using bucket versioning. So bucket versioning na, let's say இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன், a static file. அந்த ஃபைல் வந்து I might be keep on updating, right? So maybe like I have an version 1 and I add some changes to the code, or I can update the image. அதோட previous version of the same file I need to keep in track. So அதுக்கு versioning யூஸ் ஆகும். Or reliability wise, somewhere like accidentally delete பண்ணிட்டேன், I need to recover the deleted file. ஸோ அப்பயுமே வந்துட்டு versioning will be helpful. ஆனால் versioningல வந்து பண்ணும்போது நம்ம versioningக்கான additional cost வந்து involve ஆகும். Like if you are storing a 1 GB of file with versioning, so ரெண்டு version வச்சிருக்கீங்கன்னா, then it's going to be built for 2 GB or 3 GB. The total volume including the version of the file you are going to get built for, right? So அதனால் versioning involve பண்ணும்போது the cost also comes into picture. Then security wise பார்க்கும்போது you have the encryption. So encryption பொறுத்த வரைக்கும் we talk about two types of encryption. One is encryption at rest and another வந்து encryption at transit. Okay, so encryption at rest na என்ன, rest எடுக்கும்போது encrypt பண்ணுறதா? What is mean for encryption at rest? ஸோ இந்த என்கிரிப்ஷன் அவங்க வந்து எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து சொல்லுவாங்கன்னா, டேட்டா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ வென் தே சே என்கிரிப்ஷன் அட் ரெஸ்ட், உங்களோட டேட்டா வந்து இட்ஸ் நாட் இன் யூஸ், இட் ஜஸ்ட் இன் ஸ்டோர்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டோர்டு ஸ்டேட்டில் நான் அசசபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஹவ் இட் இஸ் என்கிரிப்டட். ஸோ தட் வுட் கம்ஸ் அஸ் என்கிரிப்ஷன் அட் ரெஸ்ட். தி அனதர் ஒன் இஸ் என்கிரிப்ஷன் இன் டிரான்சிட். தட்ஸ் வேர் வென் த டேட்டா இஸ் இன் அசஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் to a website, let's say again amazon.in, and it's giving me a image in written. So from server lirundu client, which is my browser, right? So the file is transferring from server lirundu, it's coming all the way down to my local browser. So in the commute mode data vandu how it's encrypted. So that would be called as encryption at transit. Whereas encryption at rest abdingiradhu, how are you storing your file locally, right? So it can be நிறைய techniques இருக்கு. So we'll talk about in the security section of the same storage, but just keep in mind there is something called as encryption and two types of encryption. So storage வரும்போது we'll be talking about encryption at rest பேசுவோம், whereas நம்ம load balancer வரும்போது we'll talk about encryption in transit பேசுவோம். Okay, so two types of encryption you have, and you have server access logging. So யார் வந்து உங்களோட இதை அசஸ் பண்ணுறாங்க. Then you have cloud tray. So this is something out of scope for today's topic, but so it's all binded together. Like you see one service and it's all interlinked in some way or other way around.
Okay, so let's try to upload a file and see like how the versioning works and how helpful it can be in real world for so let's say if I go for, okay, so I'm just uploading some KMS key, something over there. I don't know what file it is, but let's say I'm uploading it. So thanks for the hotspot, it's uploaded fast. So in the KMS some access key, so this is for launching into an EC2 instance. I have some key. Ana this is how secure it is, right? So yaar access panna mudiyum. So if I go and see, you see something called as object URL. So all the S3 bucket is going to follow this object URL pattern, which is the bucket name dot S3 dot உங்களோட region. நம்ம எந்த regionல choose பண்ணோம், API-south 1 and then the Amazon AWS.com / the file name. So இங்க வந்து நம்ம எப்படி S3 வந்து bucketனு கூப்பிட்டோமோ அதே மாதிரி files they call it as object. Okay, so you store an object in a bucket. Okay, so I don't know who named it, but it's how we are learning it. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ்க்கும் you get something called as ARN, the Amazon resource name. So இது என்ன அப்படின்னா this will be like a very helpful to backtrack அது எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்தது ஆர் எந்த ரிசோர்ஸை நம்ம வந்து பேசுகிறோம். ஸோ we will be using this ARN in செக்யூரிட்டியில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐஆம்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது. ஐஆம் கிடையாது, இட்ஸ் கால்ட் ஐடென்டிட்டி அக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அகெயின் த நேமிங் கன்வென்ஷன் ஆஃப் AWS. ஸோ அதில் வந்து யூ கிவ் த பெர்மிஷன்ஸ், யார் அசஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து திஸ் ARN டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த பக்கெட் would be helpful. ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் URL வந்து நான் ப்ரௌசரில் ஹிட் பண்ணேன் அப்படின்னா you see I get a access denied, right? So ஏன் access denied na I didn't open this bucket for public, so which is a very good security practice in generic. So இதே if I go permissions and it should be in properties or permission somewhere. So இது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டோட பெர்மிஷனில் இருக்கும். ஸோ if I go for the bucket permissions, edit bucket policy, if I keep block all public access, if I just say confirm, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த block all public access டிசேபிள் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு if I okay, I know what's happening. So again I need to explicitly go to the bucket and say make it as public. Open objects, somewhere it should be. It should be in the bucket. Maybe அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we can just enable the bucket versioning. அது என்ன பண்ணணும் we can see it. Sorry, I'm very poor in navigating the console. Mostly we do it via the CLI in AWS. So and they periodically updates this UI. So another I need to, each time I come and do a task in console, I need to explore it. So it should be somewhere here. I'm not sure like why it's not working. So in generally it should automatically show the file once we enable the one. So maybe like let's say this versioning pathrom, right? So if I go and delete this file, so இப்போ நான் வந்து bucketல வந்து versioning வந்து enable பண்ணிருக்கேன். So if I delete this object, yeah, so இப்போ வந்து file வந்து delete ஆயிடுச்சு. And if I go and see show versions, you can see even though நான் வந்து file delete பண்ணாலும் I could still recover that file. So reliability wise இந்த versioning can comes handy. And இதுலயே வந்து you have something called MFA enabling. I'm not going into that, but this is the given idea. So in case நீங்கள் வந்து versioning enable பண்ணி காஸ்ட்டும் சேவ் பண்ணணும்னா then you need to ensure you delete even all the versions of previous stage, you go into the bucket and do it. So it's to backtrack, ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு you will enable this versioning.
Let's try to upload a file, something. Maybe I will try to upload this, and you see grant permissions. It's giving like a grant public access and access to the other accounts. If I just upload it, and we can try. Come on. ACL storage class. So after break up on a like somewhere we need to go and say like make the object public. I'm not seeing like where it is. Yeah. Yeah, I'll just check it and tell you, right? So post break up like once you enable the make the property of the bucket as public, once we upload the image, then it should automatically comes in. So somewhere I need to go and say like make the object public. Where to make it, I will check and confirm. Yeah. So we also talked about encryption, right? So if you see, we can edit the storage class. Any type of storage class you want to choose. So you can choose a storage class, either standard or intelligent tiering or standard IA, one zone IA. We can use it. Idea S3 bucket if you want to use it as a website, right? Custom website na bucket name create பண்ணும்போதே you will be creating with the website name like vasan.com or நீங்க என்ன domain name procure பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த nameல you will launch it, and then you will be using a CNAME record DNS la போட்டு you will be making it as a public website. Okay, so that's one thing. So any specific doubts so far? ரொம்ப நேரம் போயிட்டு இருக்கு. Any use case you think in mind? Sorry? Any specific queries like ஏதாவது இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது யூஸ் கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எனக்கு அங்கங்கே சவுண்ட் கேட்குது, தென் some Amitabh Mama is not responding. Yeah? Okay, so let's also try to combine with the bucket policy, right? So you see, so bucket policy தான் வந்துட்டு if you are restricting the bucket for public access, but still you want to give access for the some specific user to download or upload, right? So appa vandu we use something called as bucket policy. So policy nandale it talks about permission. So you have service called IAM. So IAM la vandu you give the user permission. So again you give it as a policy. Whereas S3 bucket varumbodhu again it's a bucket policy which is specific to the bucket. So neenga bucket vandu open la vechittu talking about the combinations, right? So you give bucket accessible to all, and then bucket policy you are giving a deny, then end action will be deny. Okay, so you are restricting the bucket to public to all vandu neenga deny pannita, whereas bucket policy la you are giving a specific access to a specific ARN to get or upload பண்றதுக்கு permission கொடுத்தீங்கன்னா then the bucket policy gets the highest precedence. Okay, so generally என்ன பண்ணுவோம்னா we keep the bucket public policy வந்து deny பண்ணிட்டு like public access வந்து deny பண்ணிட்டு we will just give the policy in the bucket policy. நம்ம வந்து CDNலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா AWS ஓட CDN பேர் வந்து cloud front. Okay, so there are multiple services இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த CDN-ஓட ARN மட்டும் அலோவ் பண்ணுற மாதிரி we will be giving the access. So to simplify, they already given something called as policy generator, so that we don't need to worry about என்ன மாதிரி பண்ணணும் ஏது அப்படின்னா. So here you see, once you go into the policy generator, you see something called as S3 bucket policy. So this would comes under your security topic for the storage. Yeah. So principal அப்படிங்கும்போது who can access the bucket? So principal is always like the source. So it can be a
EC2 லேருந்து அசஸ் பண்ணலாம், ஆர் ஒரு ஐஆம் யூஸரான ஒரு யூஸரை அசஸ் பண்ணலாம், ஆர் வேறு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் லைக் லேம்டாவோ ஆர் சம் அதர் AWS சர்வீஸ் மைட் பி அசஸிங் இட். ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு யூ வாண்ட் டு கீப் யாருன்னே தெரில, ஐ வாண்ட் டு கீப் இட் ஃபார் ஆல், தென் யூ வுட் யூஸ் அ திங் கால்ட் வைல்ட் கார்டு ஓவர் ஹியர். ஓகே, ஸோ தென் S3, தென் ஆக்ஷன்ஸில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் S3க்கு. ஸோ should I allow them to create the bucket, or should I allow them to delete the bucket, or upload the object, அதான் ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ண விடணுமா, டெலீட் பண்ண விடணுமா, ஃபைலோட பெர்மிஷன்ஸ் வந்து நான் மாடிஃபை பண்ண விடணுமா. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் கம்ஸ் அண்டர் தி ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் இட் லைக் அன் அட்மின் அசஸ், தென் யூ வுட் கோ வித் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ். தென் யூ ஹாவ் தி அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம், த ARN. ஸோ இது வந்து இந்த பக்கெட் பாலிசி நம்ம எதோட மேப் பண்ணுறோம், right? So in our case we are going to map it with this specific bucket which we created called Vasan crescent, and so ARN வந்து it would be somewhere here. Yeah, so copy ARN கொடுத்தோன்னா right, so add the statement and generate the policy. So this is how the policy JSON would look like. Okay, so in case நீங்கள் இன்டர்வியூ போகிறீங்கன்னா people might not ask you to write the IAM policy, but people might give you this snippet, like எப்படி வந்து ஒரு பைத்தான் snippet கொடுத்து அவுட்புட் என்னன்னு கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி they can ask you this, like what does this imply. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது the first thing is principal. So you note like, okay, so this is applied for XYZ resource. ஸோ இது யார் வந்து அசஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இஃப் someone gives principal as an account number, then அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து வர யூசர்ஸ் யாருனாலும் அசஸ் பண்ணலாம். இஃப் த பிரின்சிபல் இஸ் கிவன் அஸ் அன் EC2ஓட ARN, தென் அந்த சர்வர்லேருந்து த பீப்புள் கேன் டூ த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். இஃப் த பிரின்சிபல் இஸ் கிவன் அஸ் லேம்டா ஆர் குரூப் ARN, ஸோ அந்த இதோட மேப்பாக இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கேன் இம்ப்ளை திஸ் பாலிசி. ஓகே, ஸோ சேம் வே ரிசோர்ஸ், எந்த ரிசோர்ஸ்க்கு இட்ஸ் கோயிங் டு அப்ளை. as you see we given the ARN, so the AWS type, resource type is S3. So S3 resource type and the resource name is the Vasan crescent comes into picture. So effect enna pandrom, are we allowing or denying? So by default if you are not explicitly mentioning, edume nam explicitly mention pannala, allow nu sollala deny sollalana, default action is deny. Okay, so if you are explicitly mentioning it, then you would come allow. So sometimes you might add like multiple statements build பண்ணும்போது you would say like action S3ல நம்ம எல்லாத்தையுமே அலோவ் பண்ணுறோம். see S3 is to star, the wild cardனா எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே அலோவ் பண்ணுறோம். might be you want to simplify the IAM policy, right? மேபி நான் வந்து எல்லாமே அலோவ் பண்ணணும், ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டெலீட் பண்ணுறதை மட்டும் நான் வந்து டினை பண்ணணும் அப்படின்னா you would write a policy like allow all, and then இன்னொரு ஸ்னிப்பெட்டில் வந்து we will say like deny that specific action XYZ. ஸோ அப்போ வந்து சின்ஸ் டினை எக்ஸ்பிளிசிட்டாக மென்ஷன் ஆகிருக்கிறதுனால ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் த டினை வுட் இம்ப்ளை, அண்ட் ஃபார் ஜென்ரிக் ஒன் எவ்ரி திங் தி அலோ வுட் இம்ப்ளை. ஸோ இந்த பக்கெட் பாலிசியாக அப்படியே வில் பி காப்பிங் இட் அண்ட் அட்டாச்சிங் இட் யுவர் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணால் மட்டும் போதாது, அது என்ன பண்ணும், அதை தூக்கிட்டு போயிட்டு we need to add it in our bucket permissions, we need to add it. So we can see bucket policy, so you can add the bucket policy over here and save changes over there, right? So let's try my luck. It's still the same. Fine, so that's how the bucket policy works in generic. So security பொறுத்தவரைக்கும் we have seen about encryption and the bucket policy. So if we go for bucket versioning, we enabled it, and we also see option for like MFA authentication delete over as another option. So if you enable it, so already file number delete பண்ணும்போது it will ask for an MFA token from the user. So we can try editing it, and then the MFA enable பண்ணுறது we can do it only via CLI or programmatical way, then we can enable it. We can't do it via console. So I don't think I will cover it today for that one. So this can be a good one, the intelligent tiering archive configurations.
ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it can automatically store your files from one class to another class. So maybe you can store it via first one you can store it at standard class, and then on the file oda usage porthu it can slowly move into the another class over there. So you can see configuration name, and then you can provide the object tags, and you can provide like evlo naal aachina the files should be get archived or move towards the next sessions. So yeah, so this how generally about the S3 bucket and stuff. We can talk about EBS once we talk about EC2. So அது பார்க்கும்போது if we cover a EBS volume பார்த்தோம்னா it's go hand in hand. Yeah, so we have 7 minutes. So any doubts so far? In the bucket policy, right? This one? It's just a statement identifier. So அது வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம். It can be a gibberish. So இதில் வந்து main thing வந்து is this one. The versioning is the main thing. So நம்ம policy எழுதும்போது என்ன version syntax பண்ணி நம்ம generate பண்ணியிருக்கோம். So in case if AWS is thinking to change the variable from effect to action, நாளைக்கு மாற்றுறாங்க அப்படின்னா they would also change the version of it. ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 2012 அவங்க க்ரியேட் பண்ண சின்டாக்ஸு. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் இஃப் தேர் சேஞ்சிங் இட் திஸ் would also vary. ஸோ இது எதுக்குன்னா டு என்ஷூர் இன்கேஸ் இஃப் தேர் பிரிங்கிங் சம் சின்டாக்ஸ் சேஞ்ச் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ரா வந்து ஓன்ட் கெட் இம்பேக்டட். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே எஃபெக்ட் அலோன் கொடுத்துருக்கோம். நாளைக்கு வந்து இஃப் தேர் சேஞ்சிங் இட் இன் டு ஆக்ஷன் அலோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எஃபெக்ட், தென் அப்போ வந்து வெர்ஷன் நேமும் மாற்றுவான். So we can go later and change the version name over there. So in the ID அப்படிங்கிறது it can be anything. So இதில் வந்து சும்மா gibberish create பண்ணியிருக்கான். Maybe for your readability you can say like this is for like application A bucket, and இது வந்து என்ன ஆக்ஷன் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. மேபி லைக் யூ கேன் சே லைக் allow get object or allow delete object. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு more like a description மாதிரி you can use it SID. Good question though. நான் பிரேக் போது I will check it out, like ஏன் அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து பப்ளிக்காக வரல அப்படின்னு. I don't want to look embarrassing, like என்னடா 8 years 4 years experience சொல்லிட்டு he don't know how to use make the object public. I don't want to be like humiliated, so I'll just check it out post break, and I will come back like where that object is hidden in the new UI. Yeah, it's my bad, like I would have seen it. I'll check and confirm on that one. Okay, so maybe if you want to go for a break now, you can do, and 15 minutes. Usually 20 minutes. Okay. So வருவீங்களா? Okay. So okay, so whatever time you feel, if you're enthusiastic, come soon. We'll try to cover as much. And now one day தான் இருக்கு, right? 4 o'clock till 4. Humble request, be there, and we'll see on EC2 and EBS post. So கொஞ்சம் நிறைய டைம் இருந்ததுன்னா we can talk about careers and job plan. வெறும் இதே போட்டு போர் அடிக்காமல் we can talk about like எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் and what are the things you need to considerன்னு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். So try to come bit early. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான், I won't come and bore you every day, right? So appreciate it if you can come in 10 minutes. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் sacrifice பண்ணிவிட்டு, right? Thanks for it. Go for it. Break, and we'll see in 10 minutes, yeah.